Ndewo na ụmụ akwụkwọ. Ka ụbọchị taa mara anyị mma. Welcome to Igbo classroom, where we learn Igbo with ease. The goal of this classroom and lesson is to preserve and promote the Igbo language and culture among Igbo children in diaspora. We want to be able to raise a generation of Igbo children who, no matter where they live, are able to speak, read, and love Igbo language in a fun, simple, and engaging way. And they are able to confidently speak their mother tongue and proudly connect to their roots. No. Let's speak Igbo at home. Can you speak Igbo at home today? Let's practice together. The last time we discussed the Igbo alphabets. We discussed the vowels and the consonants and the double consonants. Today, we will dwell on the vowels, and we have 8 vowels. We will practice them one more time before we dive into today's lesson. They are 8 in number: A, E, I, E, O, O, U, A, E, I, E, O, U, O. We'll try that one more time. A, E, I, E, O, U, O. So those are the 8 consonants. We'll be meeting them all through in our lessons. And as you can see, I included the upper and the lower cases. That way you'll be able to differentiate them. All right, let's go to the next one. Clap for yourselves. So today we are going to look at everyday words. You see the English version and how we say them in Igbo. Mother, mother. Mama, nne. Mother, mama, nne. Father, papa or nna. Father, papa, nna, nna. Food, nri, food, nri. Water, mmiri, water, mmiri. Come, bịa, come, bịa, come, bịa. We'll take it one more time. Mother, nne or mama. Father, nna or papa. Food, nri. Water, mmiri. Come, bịa, come, bịa. I want you to practice this all the time. Say it slowly, normal, and fast. Okay? Slow, normal, and fast. And keep watching it and keep practicing it. And we'll go into combining them as sentences. So here are real sentences. Mama bịa. Mom, come. Papa bịa. Dad, come. Achọrọ m nri. I want food. Achọrọ m mmiri. I want water. We'll do it one more time. Mama bịa. Mom, come. Papa bịa. Dad, come. Achọrọ m nri. I want food. Achọrọ m mmiri. I want water. Good. Good. Clap for yourself. Mama bịa. Papa bịa.
Achọrọ m nri. Achọrọ m mmiri. So you can see how we have combined all those words that we learned today. So ndị nne na nna, biko nụ, nke a nke gbasara unu. Unu ga-enyere ụmụ unu aka n'ịmụ ya wụ asụsụ Igbo. So, kama isi ha bịa, kama isi ha come, si ha bịa. Kama isi water, esi mmiri. Nwayọ nwayọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Unu na-eme etu a kwa mgbe, ụmụaka ndị a ga-eji nwayọ nwayọ na-atụtụta ya bụ asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo na-atọ ụtọ, kama na anyị ma na onye ọbụla nwere ihe ọ na-eme, mana ka anyị nyere ụmụaka anyị aka ka ha nwee ike na-amụ ihe ndị a. Bịa instead of come. Mmiri instead of water. Ka emesịanụ ụmụ akwụkwọ. Ndewonu.